Thank you. So we're here from CBRE. My name's Daniel McCulloch, the evaluation team for the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE. CBRE is, of course, if you don't know, the largest real estate advisory firm globally. We have presence in over 100 countries and have over 100,000 staff. We currently offer, we have a full offering in terms of real estate in the region. We cover the full spectrum of valuation, advisory, consulting, agency, project management. So we're invited today to talk about estate returns on level, and look at fund level returns as well. And we'll take a look at some of the financial indicators that are used to analyze those funds. With me today is Mohammed Al-Subhi. He works in the valuation team and is based in Riyadh. In the Kingdom, we have offices in Jeddah and Riyadh, and base our staff from there. First slide, please. Okay, so this slide shows a typical real estate investment, an income-producing asset. The top line there shows value over 10 years. The income line in the middle is a typical net income, which is derived from rent minus expenses. And then importantly, the value over time plus the net income in each year derives a total real estate return, which is at the bottom line in the table there. The table also shows a purchase price of, say, 10 million, and then the income profile, demonstrating an IRR of a hypothetical IRR of 18%. Just to break down the income, the typical income from these assets. In terms of income, you would have rent from your tenants, minus any incentives. You would also collect a service charge, any license fees and signage fees for the buildings. In terms of negative, so OPEX or expenditure for the asset owner, to cover any shortfall in the OPEX that is not covered by the service charge. They also have to pay agent fees, legal fees, and the costs associated with facilities management. Still on the same slide, please. Assumed in the value growth here is an annual valuation. The majority of the entities that we deal with have every year, the 31st of December typically, and this allows the calculation of these total returns over the time period. Next slide, thanks. So if we change to fund returns, of course, inside the fund could be the very same asset, but this is looking from an investor's point of view. So over the duration, an investor will have two sources to an asset level. They'll have appreciation in a share price, or hopefully appreciation in share price, and there'll be annual dividends. So here you can see the share price and the top line of the table, and also line of the graph. We've assumed a dividend here based on similar outputs from the average of the 17 listed, the 17 REITs in the Kingdom at the moment. The actual average, I believe, is the 6.8, and there's some interesting correlation between whether the funds are diversified or not diversified, or with not diversified being a single industry or a single asset. So diversified funds show
typical dividends of around 7.1%, while non-diversified pay out 5.9%. So as can be seen here, investors are purchase, in theory, as much or little REIT fund as they would like, and it reduces the entry that are seen in a typical commercial real estate transaction. Another one of the attractions of REIT investing compared to commercial real estate asset investments is liquidity. So liquidity is important for investing. It means you can get into the market at the right, confident that you can exit the market at the market price within a reasonable amount of time. When compared to a typical real estate asset, and you look at the length of time and cost involved in marketing and realizing your profits, you can see why real estate investment trusts are particularly good for retail investors or more passive institutional investors who don't want to get into the daily work of managing and executing real estate deals. You also see that the income, the income here in both examples are hypothetical. I will caveat the analysis there, but they are in the same ballpark of returns. In this instance, we're looking at a typical income or equity real estate fund. So the IRR here is slightly less than the asset would be on an individual basis. Investors are willing to accept slightly lower returns in order to achieve liquidity and reduce the barriers to entry. Okay, we'll move on to look at some of the financial indicators used to analyze real estate investment trusts. Mohammed, please, and I will interject as needed. Thank you, Dan. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء أشكر الأخ صالح والأخوة في الهيئة على دعوتنا للمشاركة في هذا الملتقى. هو إن شاء الله أن نقدم الفائدة للأخوة المستمعين والمستمعات. زي ما شرح الأخ دان بخصوص الصناديق العقارية وكيف تختلف عن العقارات أو الطريقة الاستثمارية المباشرة للعقارات. كل طريقة استثمار يفضلونها ناس عن ناس لها advantages. بالنسبة الآن راح نتكلم عن الفاينانشال انديكيتورز أو طرق قياس أداء الصناديق المالية اللي تختلف تماما طبعا عن طريقة تقييم العقارات المباشرة أو طريقة الاستثمار في العقار المباشر. أول نقطة عندنا السيولة اللي هي liquidity. السيولة نقصد فيها أو المقصود فيها مقدار الكاش اللي موجود عند الصندوق، وطريقة لها فورمولا معينة لحسابها وتعطينا مؤشر على قابلية الصندوق على الاستثمار أو الشراء أو الاستحواذ على عقارات أكثر من العقارات اللي موجودة already في المحفظة. النقطة الثانية اللي ماركت ليكويديشن. هي الماركت ليكويديتي مقصود فيها أن طريقة الآن في كل صناديق السبب الرئيسي للاستثمار في صناديق الريت هو سهولة البيع وسهولة تسييل المحافظ. بمعنى في الطريقة العادية أو في طريقة الاستثمار المباشر للعقار، إذا الشخص يبغى يبيع عقار ويبغى يشتري عقار فالموضوع راح ياخذ وقت في أقصر أحواله إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع، قد يمتد إلى شهور كثيرة. لكن الأدفانتج أو الميزة الكبيرة في موضوع الاستثمار في الصناديق العقارية هي إنه سهولة تسييل العقارات أو سهولة تسييل الحصة. بمعنى تدخل على محفظتك في سوق الأسهم تبيع على الأسهم، طلعنا خلاص أنت سيلت المحفظة. فطبعا السيولة هذه أو الماركت ليكويديتي تختلف من صندوق إلى صندوق. في صناديق عليها قابلية، في صناديق ما عليها قابلية، في صناديق فيها مساهمة مفتوحة، في صناديق ما فيها مساهمة مفتوحة إلى ذلك، ولكن تعتبر من الفاينانشال انديكيتورز المهمة لقياس مدى جاذبية الاستثمار في هذه الصناديق. النقطة الثالثة هي السعر من العمليات التشغيلية أو البرايس فروم اوبريشن. المقصود فيها هي سعر الوحدة بناء على العملية التشغيلية من الريفينيو، العائد اللي مقدم
بعد خصم الاوبريشن كوست والمينتنس وكل التكاليف اللي مطلوبه. النقطه الثالثه مكرر الربح من العمليات التشغيليه. مكرر الربح طريقه معروفه جدا في سوق الاسهم. العمليه في السوق في صناديق الريت قد تكون مختلفه بشكل بسيط عن المكررات الربح المعروفه في سوق الاسهم، لكنها تعتبر برضو واحد من الفاينانشال انديكيتورز المهمه. السعر مقابل بالقيمه الحاليه اللي هي نسميها NPV Net Present Value، او السعر او الماركت او تقييم العقار اليوم. بمعنى نعرف ان هذا الصندوق اشترى العقار بقيمه X، اليوم حسب التقارير المنشوره او حسب رايي انا اشوف انه يسوى Y، فاذا لا انا اشوف في جروث او في تفكير انه في نمو مستقبلي في هذا الصندوق، او انه انا اشوف انه اوفر فاليد بمعنى انها مقيمه اعلى من القيمه الفعليه. مؤشر الربحيه، مؤشر ربحيه الصندوق وطريقه توزيع الارباح والى اخره. معدل العائد الداخلي للعقارات نفسها الIRR Internal Rate of Return. معدل العائد الداخلي طبعا معروف، واكثر خلينا نقول طريقه تيبيكال لقياس العائد للعقارات. احيانا كل شركات الاستثمارات او كل العقارات لما تعلن يقول لك احنا بنستهدف ديفيدنس او عوائد او توزيعات بنسبه X Y Z. كذلك النسبه معدل العائد الداخلي لكل عقار هو العائد الفلاني. طبعا الميزه الرئيسيه في العائد الداخلي انه ياخذ التايم فاليو اوف ماني او القيمه الزمنيه للنقود. التنوع في العقارات واحد من اكثر الاسباب اللي تخلي الناس انه يستثمرون في الصناديق الاستثماريه، بسبب بسيط انه تقدر تستثمر في محفظه موزعه بين عقارات باكثر من مدينه، سواء تنوع عقارات جغرافي بمعنى العقارات في اكثر من مدينه، او تنوع عقارات بالنسبه للاصول نفسها كعقار تجاري سكني الى اخره. بلس انه بالاضافه الى ذلك يوجد كثير من المحافظ او كثير من العقارات متوفره في كل انحاء العالم تكون مختصه في نوع معين من العقارات، سواء نوع جغرافي او نوع اسيت تايب. بمعنى في عندنا في السعوديه في كذا ريت متخصصين فقط في العقارات في الحرمين. في منطقه الحرمين توجد مثلا عقارات صناديق ريت فقط متخصصه بالعقارات الاندستريال او العقارات الصناعيه. طبعا لكل مستثمر وجهه نظر في الرغبه في الشراء في هذه العقارات او تلك. اللي يشوف انه في مستقبل للاندستري اللي يروح يشتري في التركيز في الاندستري، لكن موضوع التنوع في العقارات هو موضوع مهم جدا في توزيع المخاطر المحفظه، في توزيع مخاطر الانخفاض في اي نوع معين من انواع العقارات. دائما نسمع ان العقارات السكنيه هذه الفتره تنخفض مثلا، او العقارات التجاريه. فكون انك انت مستثمر في محفظه متنوعه بشكل جميل يعطيك حصانه عن الانخفاضات او الارتفاعات المستقبليه بالطبع. السمري ان العقارات في الغالب العقارات الطريقه الاستثماريه التقليديه للعقارات هي صعبه التسهيل وصعبه البيع والشراء، لكن صناديق الريت او الصناديق العقاريه المتداوله تعتبر افضل بمراحل في هذا الموضوع. الصناديق العقاريه تمكننا من الحصول على العائد بسهوله جدا عن طريق محفظه التداول او عن طريق اي محفظه او عن طريق وكيل البيع، فالعائد يكون سهل في التحصيل، بعكس العقارات الاستثمار في العقارات التقليديه اللي هي غالبا انه يكون الشخص لازم يعين مكتب عقار او شركه او محصل معين راح ياخذ جزء من الاتعاب، راح يصير فيه اتعاب اخرى يستوجب ان الشخص يكون يتداخل فيها. آلية تسهيل الصناديق ريت عامل مهم جدا. كثير نشوف صناديق ريت عليها طلب عالي، وفي صناديق ريت ممكن تكون برضو خلينا نقول تفقد الخاصية المميزة هذه المختصة في صناديق الريت. عوائد الصندوق لا تعني عوائد العقار، عوائد العقار كذلك لا تعني عوائد الصندوق. العقارات إذا أخذنا عدد من العقارات لصندوق معين من الصناديق وقسمناه على العائد، فلا نتوقع أن العائد هو نفسه هو اللي بيكون في التوزيعات السنوية أو الشهرية أو الربعية. في عوامل أخرى كثيرة طبعا حاولنا نلخصها، بس في عوامل كثيرة مثل عامل إذا كانوا ماخذين فاينانس أو إذا كانوا ماخذين تمويل لشراء هذه العقارات قد يقتطع جزء كبير من الأرباح، سياسة الصندوق إلى آخره. فلذلك عوائد الصندوق عوائد العقار لا تعني هي عوائد الصندوق. صناديق الاستثمار العقارية هي أقل كثافة في رأس المال، بمعنى أن لا تحتاج رأس مال كبير، ممكن بأقل من أقل رأس مال ممكن تدخل، بعكس الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية يجب أن يكون المبلغ أو الدخول في العقار يكون بمبلغ كبير جدا، لكن في الصناديق الاستثمارية ممكن الدخول بسهم واحد
في رينج 9 ل 10 ريال.